It is organized by a partnership by different projects supported by World Environment and by the Conservatoire du Littoral. This is the fourth and last webinar that is aimed at improving your knowledge on reptile management of islands. We had very interesting sessions before. I learned a lot, and I'm very glad to share this knowledge that is a little bit technical, but it's also related to something that is less known by people usually. So we take into account various problems. You're now talking about reptile management, but if you want to look at the previous webinars, you can connect and consider all of this. The first episode was the pre-eradication mission, preparing, anticipating, and planning. The episode 2 was post-eradication, monitoring, evaluation, and learning. And the third one, managing ungulates on islands, lessons learned. If you want, we have a Q&A session. You can write your questions on a chat, and we will relay these questions to our speakers. Simonetta is our interpreter today. I want to thank her. And please select the channel you want to listen to, either English or French. Okay, the organizing team, probably you know. We have Fabrice Bernard, myself, Marie Gaillery, Angélique Triguel, Lise Fagot, Simonetta, the interpreter. Aujourd'hui, thank her again to her. She will help us in understanding this webinar. Today we have three experts, three speakers that will talk about the reptile management on islands. Christopher Cambrone. So I give him the floor. He's a scientific projects coordinator and responsible for the Caribbean initiative. Christopher, you have the floor. You have 10 minutes for your presentation. Good morning, good afternoon to everyone. My name is Christophe Cambrone. I am an ecologist and scientific coordinator at the NGO Caribbean initiative. Within this structure, I am a scientific coordinator of this NGO Caribbean initiative. Our research topics are the population biologies. We deal with endangered species, invasive alien species as well. Je vais vous présenter un peu I'd like to talk about the origin of introduction of reptile with some examples from the Caribbean islands. I have three examples. We also consider the impact, the introduction of these species in terms of air and maritime traffic and tourism. Then we consider the long-term effects such as the ecological impact, the health impact, and the economic impact of the region. And then some prevention and management methods like a quantification of ecological and health impacts, population control or eradication, and surveillance at the point of entry. Okay, un problème. A problem, maybe?
Donc là, cette diapo, Okay. elle va être très courte, hein, parce So que c'est un this cas d'école is un peu des espèces a slide exotiques-envahissantes, la that tortue de Floride, shows très connue, a case study. qui est listée The parmi les 100 espèces les Trachemys plus envahissantes au crypta monde. is one On la of retrouve the maintenant dans quasiment tous les continents. species that is Et donc, now à la base, c'était une widespread espèce qu'on in retrouvait all continents. beaucoup dans les animaleries It is a acheté aux species enfants. that Et cette espèce is s'agrandit found relativement vite. mm, C'est plutôt vorace. everywhere. Les You personnes avaient know, surtout it's la fausse bonne idée an animal that we de les used to relâcher buy dans for l'environnement children, pensant bien faire. but people had, Mais l'espèce, a elle a fait wrong, que good croître dans ces nouveaux environnements, idea que ce soit that des it was a environnements very tempérés, comme en Europe, en nice compétition avec la animal, Sicile but de Rome par exemple, it ou dans des creates milieux a tropicaux competition comme dans la with Caraïbe, other en compétition cette species. fois-ci avec des espèces du même Mm, genre And for qui sont instance, dans les îles caribéennes. in Et tropical donc, lorsqu'on areas parle de like NAC Caribbean et surtout islands. des animaux reptiles And qui ont des mœurs plutôt it's discrètes, mais uh, quand même a une part probabilité non of négligeable que new ces espèces s'échappent. reptiles species. Next. Next one. Donc, je pris des exemples très simples que j'ai tirés, Uh, en étant en Guadeloupe, en habitant en Guadeloupe. Euh, I live in il n'est pas rare, même plutôt Guadeloupe régulier, de and in voir Martinique, and it is des articles typical to dans des read journaux some articles in montrant que telle newspapers espèce de where serpent a it été is reculé described that par un some habitant de telle ville, etc. snake Et c'est plutôt species régulier. were Et on observe found by aussi people des marchés living in illégaux et villages. illicites de ces reptiles But dans la this Caraïbe. because there Et is an donc en illegal 2021, il y a eu activity, une saisie de a près sale de of these 243 reptiles au reptiles. sein d'un We groupe de have personnes qui se livraient justement à ces activités illégales entre la 283 Guadeloupe et la Martinique. reptiles that were Et donc, c'est pas un cas rare, c'est des choses seized qui existent. in Donc, il by a suffit de group of discuter avec les people douaniers, that ils dealt font with régulièrement this illegal des activity. saisies d'animaux exotiques, So it is typical, ce qui est to have plutôt a sort of préoccupant. a traffic La with suivante. illegal Et donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs articles qui ont été parus. Là, um, j'ai pris animals. au hasard quelques exemples We have parus some entre 2022 et cases, 2025, juste pour les some citer. articles Donc, différentes written in villes newspapers where de it Guadeloupe is où il y a des reported that observations ou some animals were des observations qui ont été stolen reportées and par were route-pompiers, etc., pour venir illegally récupérer des pitons. marketed. Donc, il faut savoir que dans la Caraïbe, In plus particulièrement dans Caribbean les Antilles islands, françaises, in particular in the la population French n'aime pas trop les Antilles, serpents, donc the généralement, ils ne font pas de population liaison. is not Il faut scared très rapidement of tuer snake. bêtement la population parce qu'ils sont pas très fun. It's something Mais that, c'est juste pour vous montrer un I peu mean, l'ampleur it's a typical animal. They de ce cohabit phénomène. easily with the snakes, so it's not a problem Et for donc them to ensuite, have les snakes. introductions volontaires, j'ai pris l'exemple du But gecko which is the toqué, source of notamment un peu en introduction? Floride pour We les premières had some introductions, voluntary introductions volontaires dans les introduction années of these 1960 pour contrôler les animals populations de in blattes. Florida Et donc in en the 1990, ils ont eu l'idée de faire la 1960 même chose en Tahiti, mais to peu importe, c'est encore une fausse bonne idée parce que try maintenant, and fight against the en black Amérique du Sud, population. les And populations de the gecko same toqué happened explosent in the Tallahassee et même sont in porteuses de 1990. certaines maladies qui peuvent But se transférer these à la animals, placophonie locale. gecko, Ensuite, convey some donc en diseases. Martinique, And then l'espèce a in été aussi Martinique, introduite volontairement we au début had des années a 70 voluntary par un employé d'une introduction of distillerie geckos at the beginning of dans the la commune de Trinité, 1970 c'est to une distillerie au Galion. by Et donc depuis, an si vous avez la chance employee of d'aller a en Martinique, distillery que vous in avez de the la chance de commune dormir of Trinity. dans un endroit où il y a du gecko toqué, vous pouvez être réveillé Uh, en pleine nuit in par des cris this de cette area, espèce there was a qui peut development of this surprendre species, lorsque vous êtes dans un gecko. sommeil profond. Gecko. Je parle d'expérience. Dans la région Caraïbe, In a la Caribbean présence de l'espèce region, a the aussi été presence of documentée dans de this nombreuses îles, species is notamment dans les îles documented néerlandaises. on the Et donc l'espèce, Curacao là encore une fois, Island. a été introduite A volontairement en 2011. Donc là, c'est reproducing beaucoup plus récent, couple donc on a un peu de was recul sur introduced in justement le caractère 2011 invasif de on the cette espèce, territory mais elle a quand uh, même été to introduite en 2009, ce qui ne représente populate pas une visiteur de a cette espèce dans botanical un parc garden. botanique, on ne voit pas And trop bien le part lien entre of gecko toqué et the parc botanique. groups, Mais the group of le fait est animals que la progéniture de ce couple s'est escaped. And so échappée, donc this maintenant on la retrouve aussi assez created a rarement. problem.
Et donc, il y a aussi We deux also populations qui sont have a bien établies à Porto well-established Rico. Et population in Puerto l'historique de Rico, l'introduction but we n'est pas don't connu. know Enfin, j'ai pas trouvé when this d'informations species à was ce sujet. introduced in Puerto Rico. Donc, les origines d'introduction, donc, par rapport au Then, trafic talking aérien et about maritime, je ferai un source exemple of récent introductions, qui we me had concerne air and en sea Guadeloupe. traffic. Donc, il y a une Uh, pépinière we Pierre-Miquelon qui had est a implantée nursery dans that une zone industrielle en was Guadeloupe portuaire. created in an Et donc, il y a une industrial area détection near a relativement port, précoce parce qu'on a and quand it même capturé une was grande quantité d'individus en seulement 21 heures. possible Donc, to plus de have an 300 individus early capturés en 21 heures detection of uniquement dans la these pépinière et animals. autour de la More than pépinière. 300 Et donc, individuals on were suppose que cette captured introduction in de cette espèce, 21 donc le mollusque de hours. Cuba, Marops So saxeri, we think that proviendrait this des conteneurs population qui sont came entreposés from les plantes. Cuba. Et donc, Mm, ce type de lézards pondent leurs œufs, notamment dans la litière, And donc, you see les adultes peuvent se retrouver dans les feuillages, etc. that Et personne the population ne les voit pas developed forcément. quite Et easily, donc, ça and voyage we très facilement, en found fait, durant les many réunions à travers les individuals in pépinières. the forest. Donc, c'est assez problématique, là. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a It's été it's a introduite, problem. mais We don't know where exactly this species la répartition spatiale Naroxagre de l'espèce est was quand même introduced. ultra autour de la pépinière. It's Donc, c'est les but points it noirs que was vous voyez dans la the carte. individuals Les were points verts, c'est found l'espèce endémique. around the Et donc, nursery. ouais, ça peut poser des problèmes aussi de compétition avec So l'espèce endémique. this may pose a problem with Le endemic tourisme, species donc là on parlait du present in the fauna. area. Donc That en the Martinique, il y a eu plusieurs origin observations de of cette this espèce qui est cette espèce introduction is d'origine datie also des îles de l'Est. due to tourism, Cette because espèce in est particulière, elle a un Martinique fort pouvoir we invasif parce detected the qu'elle est species parthénogénétique, c'est-à-dire close que la to femelle n'a pas besoin de mâle. many D'ailleurs, la ports, population est constituée principalement de femelles. you know, Et la femelle and the pond des œufs multifémènes, population non of these fécondés, qui sont finalement animals que is des clones mainly d'elles-mêmes. represented Donc vous imaginez bien le by pouvoir invasif de cette espèce. Et female donc en Martinique a été observée lays 4 fois en eggs, 2020, 2022 et and 2025. Et à chaque fois, in ça Martinique a in été au 2020, niveau de forts de présence. 2022, and 2025, we Des points detected d'entrée the à species surveiller. close to many Donc le ports. gecko toqué est aussi observé en Guadeloupe. On ne sait pas trop comment The elle a été en Guadeloupe, gecko certainement de la même manière qu'en Martinique, mais l'introduction est un peu plus was ancienne also qu'en introduced Martinique. in Et donc nous Martinique, avons mené cette fois-ci une étude sur le gecko toqué, sur and la we répartition carried spatiale de out l'espèce. a Donc on study suppose que les to premières identify the observations, presence c'est les of chiffres this qui sont animal. And you sur la see carte. in the Donc elles sont plutôt au slide centre de l'île, the donc c'est un peu le pôle économique de l'île. how the population Ensuite, developed on the faites les island. observations s'étalent. Et donc, avec nous, les observations qu'on a pu faire sur le terrain, qui sont So représentées par we les points rouges, noticed that on observe que where toute la you bande terre have the red spots, est occupée where you par, have on peut observer l'espèce, the donc pink toute la bande spots, terre. sorry, Et une we partie, la have partie the est greater presence de l'espace-terre. of the Donc, ce animals, qui est aussi especially inquiétant, in c'est the qu'en eastern seulement 4 side ans, of the island. la population, sur un hôtel, So la population a doublé en the 4 ans. Donc ça, population c'est une mauvaise doubled statistique, quoi. in 4 years. Bon. The Donc population of these geckos. l'impact So économique the s'élève long-term dans le monde à près de 3,5 effect milliards de dollars US par an. Et donc implies dans la an Caraïbe, il y a economic 4 espèces impact. qui sont listées dans cette You see étude the et qui sont plutôt connues species sur that les territoires are caribéens. reported here, and Ouais, suivant. Pour montrer que ça a quand même un coût. this Ça a aussi un economic coût pour les impact has particuliers. causes direct or C'est aussi vrai pour les indirect espèces natives, mais management. les In espèces terms of exotiques, on a l'exemple assez long-term concret effects, if you look at du mabouya, the donc, qui est une espèce economic aussi impact, qui a été introduite dans la Caraïbe il y a beaucoup plus we longtemps see that these et qui est maintenant très invasive connue dans les différents territoires species de la Caraïbe uh, et donc became provoque des very pannes common électroniques. in On the s'en sert area, uniquement dans les cartes électroniques, pendant des œufs, and etc. they Et ça peut être aussi dangereux en créant des courts-circuits may qui donnent pose a des problem also débits de for feu. electronic cards, Les impacts écologiques. Donc, le premier impact which qu'on peut is parler, c'est la the prédation. Je repris l'exemple du ecological gecko toqué. Donc là, vous impact avez une photo de gecko toqué qui of présente this un signe gecko moins à toke, l'envers. Donc, gecko la classe aux gecko, Philippines, c'est dans l'ère that de was répartition originated in géographique the natif de Philippines, l'espèce. Mais is cette a espèce d'oiseau native très species similaire à une of espèce que l'on a the Philippines. It's a dans bird la Caraïbe, qui est that le is very soufrière ventrevole, similar to what même we taille, même have in couleur, the même bec. Caribbean Et islands. donc, le
le gecko peut poser un problème en termes de Uh, prédation, so et this pouvant entraîner même gecko jusqu'à des is a extinctions ou des changements predator. comportementaux sur It's les populations birds. natives. Et donc en Martinique notamment, il y a une And suspicion, pour avoir in discuté avec des personnes qui Martinique, travaillent we sur les have chauves-souris, il a y a une suspicion de discussion prédation sur les chauves-souris in endémiques en Martinique. um, Donc il y a aussi la trying and compétition analyze intra et what type interspécifique. of Donc les deux sont liés competition en this augmentant animal la might population have with d'espèces other exotiques. On animals. diminue la quantité de ressources. Donc Like bats, on for augmente la instance. compétition entre les deux espèces, We exotiques see versus that there natifs, is mais on an augmente aussi de facto la interspecific compétition qui peut exister competition au sein de with l'espèce native. animals. Et donc, So there is a decline in la abundance compétition of peut se voir à animals, différents niveaux d'un point de extinction, vue or comportemental. we On can a have dans l'étude a de decline chercheurs français in qui a été publiée range. en Some 2018, French 2016, pardon, researchers 2018. published research Dans les in 2 ans après l'introduction 2016. de I l'espèce, en fait, noticed il y a eu un that changement 2 years comportemental. after the L'espèce introduction of the species, native n- avait tendance à native percher plus haut dans les arbres, et les espèces species envahissaient un peu were plus bas. able Mais to plusieurs années, climb higher 10 années plus tard, on the on trees. observe une différence But morphologique au fait 10 entre les years populations later, natives these d'origine 10 ans plus tôt et researchers 10 ans plus tard, avec notice a change in the morphology des of the tailles de membres animals notamment in inférieures plus terms grandes of après l'introduction de l'espèce native. Donc length il y a aussi un impact of écologique. legs of the L'autre lessinca des animals. feuilles, en tout cas dans la Caraïbe, euh, avec l'iguane commun et l'iguane des petites Antilles. And this was Donc due to les the iguanes s'observent de hybridization manière morphologique à travers différents that critères, que ce soit created a l'iris, different au niveau des écailles, morphology mais aussi d'un point de vue of génétique. Donc c'est the ce qui est représenté par le animals. graphique en bas. Donc en gros, les And you couleurs see représentent in the la bottom souche, graphic les the souches iguanes des petites changes Antilles en rouge, of iguanes the vertés et animals. communs en vert. Donc We les have hybrides sont the plus à droite, on voit bien qu'il y a un delicatissima, the mélange entre les deux iguana, and hybridaires. the Donc hybrids, ça peut poser des and the problèmes en termes difference of the d'introgression et hybrids. d'extinction de l'espèce. And this may pose a problem in terms of Et donc les méthodes species de prévention, extinction. We have also some prevention moi je pars du methods. principe au sein de Caribaea qu'il faut We d'abord quantifier tried la to dynamique d'invasion quantify the et de l'impact ecological and de health l'espèce exotique envahissante sur la impacts biodiversité autochtone on the afin de animals proposer des gestions proportionnées et in raisonnées. order On to a bien vu que la find gestion a des good espèces exotiques management envahissantes et des of reptiles these envahissantes species. a un coût plutôt élevé. Et Of donc avant course, de se lancer en pleine tête managing dans la gestion, invasive il serait bien de la species proportionner et de has la an faire de la manière invasive raisonnée. reptiles Donc, is very avec une costly. évaluation de But la distribution de la before dynamique starting d'invasion des espèces a exotiques program, we envahissantes, need en to identifiant et en quantifiant clearly l'effet assess démographique sur les all the populations pros and natives cons via la compétition and to interspécifique, identify via and la prédation, quantify the mais aussi via les demographic interactions indirectes effects qui on peuvent être native positives comme population, négatives. as well as Suivant. the effect of interspecific Identifier aussi les competition parasites, on les the virus et autres pathogènes native potentiellement concurrent transmissibles. Donc là, c'est des species. cas de gécotoqués At qu'on a the same capturés time, we need to en identify Martinique, qu'on a parasites, disséqués. Et vous viruses, voyez and les other synovium blancs pathogens sur that le foie. might be Et donc, transmitted ça serait des and globules can be parasitaires, mais dangerous c'est en cours for the d'identification à travers des native outils génétiques. species, Donc pour l'instant, on ne like sait pas trop ce que man. c'est, mais So on aimerait bien savoir ce que c'est. Donc là, on rentre dans un aspect un peu sometimes one-off, parce que we ces try parasites peuvent to avoir aussi un impact carry out certain studies sur in order les to reptiles qui understand occupent les mêmes milieux, exactly les écosystèmes et aussi what l'homme. Suivant. type of animals we are dealing with and what is Identifier et their quantifier les effect effets sur on les habitats et les fonctions ecosystems. At the écosystémiques. same time, we Et need de to même pour assess les this modifications effect on the comportementales, comme habitats l'exemple que je vous ai montré and précédemment à la to Dominique avec assess also the l'anole qui a été behavioral introduit. impact of these Suivant. animals. Donc les méthodes de prévention, What are the il y a la prevention régulation et methods? l'élimination. Donc là, c'est un Is exemple de it projet possible qu'on met en to place regulate or to actuellement eliminate sur le these Gécotoquet en Martinique, où on a mis en place une méthode de populations? capture. On crée des refuges artificiels avec des We tapis de try to dégâts. capture these Et animals donc, by vous pouvez voir le creating fait artificial qu'on les traps laisse un certain temps. Et donc, ils vont être refuge. We colonisés par les leave geckos. Et même these parfois, ils pondent des œufs traps tous les for matins. quite a while Donc, and ça nous we permet de wait venir en until journée et geckos de les capturer facilement colonize et puis the de les area. mettre à mort. Suivant. Autre Other méthode de prévention, c'est la mm, surveillance des points that d'entrée. well, other Donc là, j'ai pris un exemple prevention d'un partenaire avec methods qui on travaille sur, is the pas sur possibility les of reptiles, mais sur les mammifères controlling exotiques the envahissants. entry Mais ils ont point. aussi dressé des chiens renifleurs pour détecter We justement les nids also d'iguanes et les œufs trained d'iguanes some et détecter les iguanes. dogs Et donc, ils in utilisent ces order chiens to detect au niveau du corps, en repos, iguanas, notamment pour éviter and l'introduction de this l'iguane commun in order sur to les petits avoid îlets qui the entourent la Guadeloupe. Et où introduction of l'iguane commun n'est common pas encore présent, mais où il iguana y a de fortes
on populations the d'immeubles des petites Antilles. Et donc, c'est une méthode relativement efficace qui est assez onéreuse, qui est islets de dresser le in chien, acheter un nouveau Guadeloupe. chien, l'entretenir, mais qui reste très efficace pour So these détecter les dogs are espèces. very effective to Clairement, si un detect chien aurait été dressé pour species. détecter, par exemple, des anolis, peut-être que l'anolis qui s'est retrouvé dans la Uh, pépinière en uh, Guadeloupe for ne serait pas instance, arrivé. there are Excusez-moi, some c'est la dernière dressée. species that are Et typical donc, dans le cadre de of notre projet, Guadeloupe and on might ferait be une formation endangered auprès des or douaniers, des may agents portuaires. On va essayer de other other représenter les animals may différentes pose problems espèces for them. de So reptiles qui peuvent être what's important problématiques sur nos is territoires. to carry Et on out avait a fait une control at the modélisation point mathématique of pour voir quelles sont les entry. espèces We qui ont le need plus de to chances de carry rentrer sur out notre a territoire et qui ont le mathematic plus de chances de modeling s'établir sur notre in territoire. order to Et donc, c'est control important de this former justement les personnels qui sont situation. directement au cœur. And the entry point Donc, of voilà. entry is an area that we check Merci a beaucoup, lot. Christopher. Thank C'était you very much, très Christopher, for intéressant. your Très very complet. On a interesting vu les presentation origines, les impacts et puis on the quelques origins, the pistes pour impact of a le certain contrôle. species. Tu disais qu'effectivement, les gens n'aiment pas trop les serpents. You said Ça that se fait people pas malheureusement qu'à la Guadeloupe ou dans les don't Antilles. like a lot Est-ce que c'est du coup plus facile à snakes, expliquer qu'il but is faut it easy avoir des to opérations de contrôle ou explain d'éradication? Et est-ce qu'à that l'inverse, sur we les effets qui have sont peut-être un peu some plus control or appréciés, est-ce eradication que c'est plus compliqué d'expliquer aux gens qu'il y a activities? des gentils et des méchants chez nous? Is it possible to explain Ça to dépend des espèces, people? Well, effectivement. it Pour les depends on serpents, species because, en fait, bon, et peut-être la différence, c'est que bon, the les Antilles difference is sont that toutes maisonnées à six in coups de quin the sans Antille machette. Islands, Donc, I un coup de mean, machette sur le serpent, c'est très rapide. it's very easy Mais to de manière buy générale, les sont a pas très appréciés machete par la and population locale. to kill a snake. Euh, Peut-être les tortues, mais de loin. Mais But les petits anoles endémiques, ils aiment there are other assez souvent qu'il y a une personne qui les braque comme ça. Après, c'est vrai que animals, c'est justement that la are perception de la population par endemic rapport, bon, ça marche pour les reptiles, mais animals ça va aussi pour toutes les in espèces exotiques envahissantes pour lesquelles on the a besoin country. But this de is mener true des actions for de all régulation. species. C'est quelque chose We auquel need où to régulièrement on s'intéresse regulate de plus the en plus. presence of Et certain donc, species de voir in quelle est the la perception islands du public to vis-à-vis, avoid de to savoir ce have que an sont les espèces excess of exotiques animals envahissantes. and also to have a Déjà, good il y a aussi un perception manque de connaissances par of rapport à ce que c'est the une espèce public, exotique envahissante, mais um, aussi de ce qu'ils savent quels sont l'impact de ces espèces sur and then we need l'écosystème. to Et une understand fois avoir which is the intégré toutes ces impact informations, of the est-ce qu'ils animals sont plus enclins on the justement à admettre ou à ecosystem. accepter les actions de régulation? In this case, people are Mais more oui, c'est un willing frein, to clairement, c'est un accept frein. some Quand on fait ce genre regulatory d'action, actions. c'est pas à la vue de tout le monde. Um, On fait nos captures, on se met dans un endroit calme où il n'y a pas de People passage, et may puis on reçoit accept l'information. to that we capture Ouais, certain mais on sent animals, qu'effectivement, if la complexité de they toutes ces are campagnes invasive. d'éradication, c'est de bien gérer la Yeah, it's communication, de complicated. laisser It's tout also faire pour que ce important to soit manage accepté, mais aussi communication parfois de donner des so campagnes that plus people can discrètes sur accept certaines certain actions. espèces. Merci encore Christopher, on se Thank you retrouve very tout à l'heure much. pour les That- dernières questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur And la then boîte. please ask your questions on On the a chat déjà if you sur have les some. problématiques de contrôle des containers, etc. Ça a commencé à l'évoquer, mais je pense qu'on va Okay. l'évoquer à nouveau, voilà, les arrivées Uh, sur les okay, îles. we have On a va partir, on va now changer we want d'océan, on va aller to dans l'océan Indien, on va uh, aller à l'île de la Réunion change et Joshua area. We go to the va Reunion nous présenter Islands with ce qu'il Joshua. fait là-bas, comment ça But fonctionne le contrôle de lézards. le-Gall, Et voilà, he will Joshua, je te laisse tell la us parole, je te what laisse te he présenter et après does 10 minutes, on va coller at ça sur the ça. Merci. Reunion in the Reunion Merci Fabrice Island. et bonjour à tous. Thank you and good Donc, afternoon du coup, je suis to Fave le-Gall, je all suis of you. My salarié de name is l'association Nature Océan Indien. Joshua Donc, on est basé à La Réunion, Fave-le-Gall. donc une île qui est I située un petit peu am à l'est in de charge of Madagascar, the donc dans CLEAR l'océan Indien. project Et du coup, bah, là, je vais me at concentrer un petit peu sur les méthodes Madagascar and d'élimination Reunion des Island. populations de lézards And exotiques I envahissants sur la deal Réunion. with Donc, the merci Christophe pour cette introduction, elimination of sur cette invasive introduction sur population, l'impact et la nécessité de lutter invasive contre ces reptile reptiles. Et du coup, bah, population je vais entrer un petit in peu the dans le détail de nos island. méthodes et nos stratégies. I want to Donc, un petit explain what contexte is sur Nature our Océan Indien. Donc, method on est un petit peu and les our référents là, sur strategy. l'herpétologie à La Just to Réunion. explain you Donc, what on is travaille Nature sur l'ensemble Océan Indien, des aspects de we conservation sur work l'espèce. Donc, on the sur les conservation deux of the espèces de reptiles two endémiques restant à La Réunion, endemic donc deux les crevettes. geckos Donc, que ce soit à la fois de la species. restauration des habitats, du suivi So we tried démographique, the de la lutte contre rearing of les espèces juvenile exotiques envahissantes, donc végétales individuals et animales,
et aussi évidemment de la and formation et we l'éducation à ces thématiques-là. carry out a demographic, Donc, un petit focus herpetological sur le projet court, monitoring. donc le contrôle des exotiques envahissants, donc un projet de 2 ans, Our qui est vraiment project le premier projet developed exemple de lutte over contre les reptiles 2 years. exotiques envahissants à La It's a Réunion. control. Donc, Our vous voyez, project is a c'est control un of projet invasive alien qui a commencé en lizard 2025 qui in est en cours, Réunion, avec started un in budget total d'un peu moins de 200 000 2025 euros, and qui s'intègre vraiment dans un cadre 2026, où, and it un is cadre part of régional, où on a a vraiment déjà regional une project. idée précise en fait de l'impact des lézards exotiques envahissants, We à la wanted fois to du coup sur les have deux a geckos clear endémiques, mais aussi sur le reste idea de la flore, of et the même pour certains des derniers, un impact invasive sanitaire, alien lizard. que ce What soit is pour the l'homme health directement ou pour l'agriculture. consequences, and Suivant. are the other consequences of this invasion on the island? Donc voilà donc les 3 espèces There are qui nous 3 concernent principalement à La specific Réunion. Donc, species. We Cambrone des studied roches Agama the picticauda, Agama qui est picticauda. arrivé il y a une trentaine d'années It à La Réunion, donc has comme des been épices spéciales par le grand port maritime, populating the Reunion Island qui in the aussi par last exemple en Floride 30 et qui years, représente une très très grande menace pour and les it sentiers, is a parce que là c'est une threat espèce qui a une capacité for d'invasion assez extraordinaire. Les for femelles this on peut se rendre region. jusqu'à 30 à 50 œufs par an, donc c'est The assez colossal female et assez can difficile à éradiquer. pond Et ensuite on a up deux to geckos verts 50 qui viennent de eggs Madagascar, per donc qui ont year. aussi des And comportements then assez we invasifs, have the et qui sont déjà aussi bien giant présents à La Réunion gecko et of qui est arrivé il y a Madagascar, une cinquantaine d'années. Pesluma Suivant. grandis, and Donc voilà another pour faire species rapidement as un petit well. point en Just fait to sur l'état explain you de what happens l'ordre de répartition de ces 3 espèces-là et du coup un petit peu and how the les 3 stratégies qu'on a species mis en place are par rapport à ça, parce que là, spread in on est the sur un territoire de region. 2500 km², donc réussir à Our éradiquer ces island espèces-là, c'est déjà trop develops tard. Donc over on doit prioriser nos actions. 2,300, Donc là, voilà 3 500 cartographies qui présentent squared l'état de répartition des 3 kilometers, and espèces. then here you see the Donc là, avec les impact 3 points of d'entrée the à chaque 3 fois qui se retrouvent species. très The proches en fait, point du port of maritime, introduction lors des zones très is touchées. the red Donc voilà, spot, je laisse and it's passer all, cette vidéo-là pour avoir species terminé. arrive Donc on always a in vraiment the dans les 3 cas une populated dynamique areas. d'exportation par le nord et par l'ouest pour amener We que ces have espèces-là se rapprochent an export dangereusement des aires activity à enjeu from the qui sont des aires north où and les 2 geckos verts from endémiques sont the présents et sont west. particulièrement exposés. And therefore, these Et du coup, en areas fait, are very much on doit agir exposed principalement dans ces to zones-là. the invasion of Donc du coup, là, la alien la species. priorisation qui a été faite, donc suivant. Ce We sont les 3 started, points qui sont décrits ici. therefore, the 3 Donc on a points d'abord une that action qu'on mène dans les are secteurs à enjeu, qui sont arrêtés considered par là. the Donc c'est areas vraiment of de la high lutte active concern, intensive, dans la lutte sélective, on where n'a pas le we choix. carry On ne peut out pas utiliser de an trucs pièges dans ces intensive zones-là. Et active aussi on control forme and les training habitants of à la lutte. Donc pas local seulement la sensibilisation, residents mais in pest on leur fournit du matériel, control. on leur montre comment faire We pour qu'ils puissent offer agir them chez eux. Donc je some vais rentrer un petit peu dans le material. détail We explain sur ce how sujet. to Et du coup, on a aussi un fight travail sur les fosses de against dispersion. these animals Donc là at aussi, donc, des zones their home. qui sont largement susceptibles de We transmettre, also have faire some voyager ces lézards areas envahissants, donc les jardinières, les that quincailleries, are important les areas sociétés de for transport de the matériel BTP. transmission En fait, of vraiment, ce qu'on a these identifié animals. quasiment For instance, systématiquement, we il y avait des have lézards exotiques envahissants dans ces zones-là. Et dispersion ensuite, dans les autres secteurs, on hotspot est that vraiment are sur the de la garden center, sensibilisation et de la diffusion de DIY connaissances stores, or parce qu'il y a une areas where forte we demande have de la population construction pour avoir des vehicles. informations sur ces reptiles-là et aussi comment We les offer éradiquer correctement. specific information for this area as well as on the Donc, en other termes de lutte sectors. opérationnelle, on a The différentes méthodes qu'on a operational testées. C'est control déjà depuis 2010 has qu'on fait de la been lutte contre les in reptiles place envahissants. since Donc on a différentes méthodes 2010. de lutte We active have d'abord, different et methods. notamment la We carabination have an premier active contre l'agama control picticauda, with the air qui est vraiment rifle. quasiment la seule méthode vraiment efficace, It is the qui only permet very d'être précis, effective d'être sélectif. method C'est that juste un petit peu allows délicat à us to be utiliser dans les zones precise publiques, and quand on a des arrêtés de selective, préfectoraux qui especially encadrent in public cette areas. méthode-là. Et du coup, pour les geckos verts And exotiques, on utilise beaucoup for plus la the sœur maternelle, exotic green qui est vraiment très geckos, efficace sur à peu près we tous les lézards have arboricoles, the parce que blowpipe. déjà on peut We use s'approcher the blowpipe relativement that près, on peut être is précis jusqu'à 200 very mètres, effective. et ça a People can l'énorme avantage de approach figer en to fait the l'individu animal une fois qu'on and l'a then touché, donc pouvoir faire la mise à mort rapidement. Donc éviter d'avoir des animaux blessés qui ne sont pas kill him. présents. Backup Or associé à we la can capture have manuelle, the c'est vraiment manual capture. la méthode efficace That contre is another very les lézards arboricoles. effective On a method. essayé d'autres méthodes qui n'ont pas vraiment We des résultats also satisfaisants, tried donc with other methods that were not la perche very d'assaut qui est une perche télescopique avec un satisfactory for électronique, us. We et had des pistolets the airsoft. sling, On a the essayé ça lasso aussi. pole, or the Et ensuite, on a aussi airsoft. des méthodes de piégeage We qu'on essaie de also redévelopper, introduced some notamment contre la trapping garneria, methods
Parce qu'à part la carabine à comprimé, on n'a pas uh, vraiment d'autres méthodes efficaces. so Et apart pour from the l'instant, à air part rifle, des we pièges à had colle, vous voyez sticky là, du coup, sur l'image traps. en bas à droite, You avec see des agares on sur les in the clients qui right hand side on the bottom, et du coup qui attirent ces agares-là qui and sont collés we tout près sur les feuilles. also Donc en termes d'éthique, c'est we vraiment pas attract l'idéal. animals C'est un des that plus pratiques remain à utiliser. On peut sticky avoir on the des trap. individus, enfin, notamment des oiseaux qui vont Uh, être pris dans les pièges. but On we essaye, j'en essaye encore, pas unfortunately de we pièges also trapped some qui pour birds. l'instant ne présentent pas vraiment So de for the résultats time satisfaisants. being, we haven't had very Donc voilà, j'aurai satisfactory plus de détails sur results toutes ces méthodes-là with à la fin this du projet sticky une fois qu'on aura trap. l'exercice. Donc suivant. Et ensuite, du coup, là, je voulais revenir Next, sur le côté and formation then du what's public. important C'est is quelque chose training the qu'on general essaye d'étendre au public, maximum. Donc, vous voyez, c'est surtout sur because la méthode de lutte à la sarbacane. we try to expand the Donc, il y a vraiment control de nombreux avantages capacity et on a vraiment une on demande de la private population pour lands. ça. Donc, on a un petit That's peu un why we format de train formation en 3 heures. population. Voilà, une partie un We petit peu théorique offer et a vraiment une partie 3-hour pratique training où course on leur apprend where la notion we d'éthique animale, explain what comment is the ça s'en sert, background and the et challenges. qu'ils puissent utiliser entre guillemets les méthodes qui leur We arrangent le also plus. Et le but, present control c'est de methods absolument limiter so la that they souffrance can animale du use mieux possible. Et à these partir de là, en fait, methods, the methods they on peut prefer. vraiment déployer une But the méthode de idea nourriture qui en fait est is assez to efficace sur offer tout le some territoire. concept of animal Donc voilà, et ethics après, vous voyez à droite un petit because we guide don't qu'on donne want directement à animals ces to personnes-là et qu'on publie suffer. aussi At pour que the les gens same puissent tester time, chez eux sur we leur propre piège. give some Suivant. suggestions Et how du coup, là, to un petit help people to résumé fight des against résultats these animals intermédiaires. at home. Donc, We on est à peu près had sur some 50% interim un peu plus results maintenant d'opérations de faillitte because depuis we un peu plus had d'un an. 57 Et plus de 800 control individus operations éliminés dans since les grands March secteurs à enjeu. Donc, en fait, 2025. des individus qui ont été We éliminés dans des were secteurs able to remove moins more than importants, donc 800 surtout ces zones-là à individuals 15%. from high-risk Et on a près de areas, 76 bénévoles qui ont and été we formés à la had lutte, avec qui on 76 a créé des volunteers services. Et du trained coup, in ils nous font control de la lutte assez operations. efficace. On a certains de nos So bénévoles the qui ont déjà result was quite éliminé plus de effective. These 80 individus chez eux. volunteers Donc, c'est really vraiment un gros gave plus us pour a nous sur la great lutte help contre les reptiles envahissants. Donc voilà, et puis un point sur in lequel je voulais aussi fighting revenir, c'est qu'en fait, against the par invasive rapport aux commentaires reptile de Fabrice species. sur la présentation At précédente, the same time, nous, on we a encore established très peu a d'études de la retype population. control center La in the population est déjà north bien of the informée des islands préoccupantes, par exemple to la gamme des roches, qui est un inform the pictérodactyle, qui est une population espèce exotique to envahissante, et demande inform the vraiment des residents méthodes de lutte about pour these éradiquer ces zones, pour invasive vraiment species, and we had very limiter la propagation. positive Et du coup, là, feedback sur les from the quelques points public. sur lesquels on a encore du travail, Of course, we still c'est have vraiment to sur work, l'invasion du especially sud-île, on un secteur invasion à of the enjeu southern prioritaire, qui est wilderness, vraiment plus important more que ce que j'avais pu extensive estimer. than we On a notamment estimated, d'autres espèces qui sont en and train the d'arriver fact that we sur had les sites little sauvages et on a improvement beaucoup de travail in de lutte et de the formation dans cette zone-là. effectiveness Et of malgré traps des dizaines et centaines d'heures d'essais sur des against pièges contre la gamme des roches, on the n'a encore rock pas trouvé de agmid. solution efficace. Donc voilà, So tout ça far pour we faire haven't le résumé found des résultats intermédiaires. effective results. That's Donc voilà un petit peu pour the l'instant ma summary. vision. Okay, Je vous that's laisse my maintenant poser vos presentation. questions. That's Merci all. beaucoup. And now I'm ready to Merci answer your beaucoup, Sofiane, questions. Thank you very pour ce retour much. d'expérience. Thank you very much Euh, for this knowledge c'est riche. sharing. Effectivement, vous êtes au début, si j'ai bien compris. Vous If êtes encore dans I l'innovation pour l'instant. Est-ce que understood vous well, avez you're dû just at the beginning beaucoup of vous baser your sur des méthodes experience. empiriques ou est-ce qu'il y a déjà beaucoup de références à l'échelle mondiale? Vous Do êtes you bien already parti avec have des pays de pratique, references etc. at Est-ce que world c'est des level pratiques qui sont in sur lesquelles terms on trouve beaucoup of d'informations? practices that have already been Oui, alors bien sûr, implemented on a abroad? évidemment travaillé Yeah, sur la bibliographie of avant, course, we d'entamer ce worked projet-là. on Comme vous, ça fait bibliography, déjà plus de 15 ans on qu'on the travaille sur la lutte contre les reptiles previous envahissants, donc on avait déjà works that des were carried résultats, enfin out, en tout cas des and we recherches qui avaient have été effectuées, already des échanges 15 avec, years voilà, sur ce history qui a été fait à in l'étranger, terms of fighting sur d'autres against espèces de these lézards, bien souvent. animals, this Et du coup, on a aussi beaucoup a de type of résultats, lizards. de résultats And empiriques. therefore, we Sur nos have méthodes, some on a empiric vraiment pu identifier results des méthodes on our plus efficaces que methods. d'autres. Et notamment au niveau des pièges, bah, We, c'est le of travail, c'est de course, récupérer des studied informations what à droite were à the gauche, voir un petit peu ce most qui se fait et effective essayer de proposer nous methods. aussi nos améliorations et du coup And at the tout lui same donner time, sans we rejet de try clé. On to a des mesures improve d'efficacité sur ces pièges-là en fonction des zones. as much as Et aussi, en fait, il faut possible multiplier le nombre de pièges parce que là, on a vu que la gamme our apictécale ne peut pas en fait action. We s'habituer aux noticed pièges. that we Donc, il faut en needed plus to multiplier improve the number différentes of méthodes. traps Donc tout ça, we on est en train mettre une have piste dédiée et placed qui sera disponible bientôt à la because fin de l'année. animals get used to the Merci beaucoup. traps and Il y a therefore une stratégie avoid de them. capitalisation et de So you valorisation de have a ces techniques, ces strategy is to pratiques. Et aujourd'hui, la capitalize carbone on forest, c'est previous quelque chose experiences and qui sera improving une étape importante du projet parce qu'effectivement, your on se rend compte experience. qu'il y a So besoin that's an d'échanger, il y a important besoin de step. produire ces infos, des petits tutos, It's important c'est quelque chose qui est déjà prévu. also to share Oui, bien experience. sûr. En
fait, Yeah, là, of course. on a vraiment en fait une nécessité de récupérer de la donnée Yeah, et ensuite it's de important proposer for que ce soit du us coup à d'autres to acteurs sur le study territoire, data, ou alors you know, en fait qu'ils puissent and eux-mêmes agir, ou to alors in directement pour order les to particuliers. Donc c'est pour ça que nous on essaie propose vraiment de penser à une new méthode qui puisse être actions multipliée and par le grand then public to monitor et qui puisse être them. facilement en fait déployée It is à grande échelle. important to Merci explain beaucoup. all C'est these parfait. Je activities to the te general public as propose well. encore Thank you very much. quelques minutes. On va passer à Thank la you very much. présentation de Now Irene. we have Et a après, on reviendra new avec d'autres presenter, questions. J'ai vu que Irene. Caraïbea et d'autres avaient déjà commencé à poser des questions qu'on vous If you relèvera have dans questions, quelques minutes. please ask Merci them encore, in the Joshua. chat. Merci Thank beaucoup. you again. On va Thank you. revenir en Now, Méditerranée. On we go va back to the aller sur Mediterranean les îles des Baléares. islands, On va the retrouver tout de suite Irene du Balearic gouvernement Island. des îles Baléares. Irene, Irene, je te laisse te présenter please, et puis Irene, ensuite ta you have Okay. the floor. 10 minutes. Okay, thank you. So, I'm Irene Garneria. I'm a biologist specializing in species conservation at the Species Protection Service here in the government of the Balearic Islands. So today I'm going to present you the case with snakes, invasive snakes in Ibiza. Next slide, please. So just showing you where Ibiza is in the Mediterranean, in the West Mediterranean. You see the Balearic Islands. Ibiza is an island with an area of 572 kilometers and a distance of 40 kilometers to 15 kilometers width. The island is home to Podarcis pituitensis, which is an endemic species to Ibiza, and also to Formentera and the surrounding islets. This lizard is rubicolous, inhabiting rocky landscapes, buildings, and the traditional dry stone walls that are widespread across the Pituicin Islands. Next, please. So, besides the populations in the main islands, there are also genetically differentiating populations on the islets surrounding Ibiza. Here are only 4 examples, but there are 22 subspecies described in these islets. Next slide, please. So, the presence of invasive snakes in the island are putting in danger our population of the lizards. Hemorrhoids hippocrepis, which is let's say the big problem, is a thermophilic snake distributed across much of the Iberian Peninsula and the north of Africa. Recently, it was introduced into the Balearic Islands of Mallorca, Ibiza, and Formentera, where it currently maintains established populations in this moment in Mallorca and Ibiza. Not in Formentera, but we have had the first observations there as well. So in the beginning of the 21st century, it was like a fashion to import large ornamental olive trees imported from the Iberian Peninsula. Then many of these trees were coming with the snakes. So the first individual of Hemorrhoids hippocrepis was recorded in 2003. During the first years, very few observations of these snakes and others like Zamenis scalaris and others. But after 10 years of presence, then it began to spread like massively. So you can see in this map, in the white spots or the white squares belong to the first years of invasion, and the very red, dark red, are the most recent. You can see also some gray squares, which is the area where we don't have any knowledge of presence, but practically we can see that is spread everywhere on the island. So next slide, please.
Yes. So the presence of invasive snakes are driving the PTOC wall lizard towards possible extinction. We have seen that Podarcis pitisuensis is absent from invaded areas. In between 5 years, they go to extinction, but when it's in a small population like an islet, the distribution of the population can be really fast, maybe just weeks or months. So next slide, please. As I said about the islets, is that for the first time in the records, we have seen this snake swimming to the islets to feed on the populations there. So this is really a problem, because we thought that on islets we would have a population saved, but now we see that it is not going to happen. So next slide, please. Then, since 2016, we have conducted trapping campaigns to control the invasive snake populations. The two kinds we are using now are the ones you can see in the pictures. So, in one side we have the live bait traps, which are the one on the just on the right and the one on the left bottom, with so many snakes. So these traps are with mice inside that are kept alive, so they attract the snake into the trap. These are very effective, but more effective when the lizards have been already extracted. So it's not such a big news. The other kind of traps we have is the double funnel traps, which is a passive system consisting in two mesh funnel entrances leading into an internal channels. So this is used for putting next to walls where the snake is obliged to move. So you can capture the snake this way. So next slide, please. So here we see the last year's snake trapping campaign. As you can see, we have traps more or less all around the island. And which is interesting here is that you can see that some of the traps are in white color, which means they are not captures in these traps, and some others are in the color from yellow to red, which shows the number of snakes that they are capturing. So if you watch carefully, you can see that there is like a line where you can see the area where the highest captures are done, and on the left of the island, on the west side, you can see the white traps, means that the snakes are or very low in number or still not arrived. So if the invasion started from, if you remember the previous slide, if it was starting from more or less center to the east of the island, so you can see that yeah, this one. So it's been spreading to the west. So let's go to that one. So you can see that in the west last year there were still many traps in white. So we expect for this year, we know the invasion is going to be more to the west. Okay, next slide, please. So this is a summary of all the campaigns from 2016 to last year. So you can see that we began very low number of traps, only 145, with 300 captures of Hemorrhois hippocrepis. And then if we go to 2025, we can see 1,930 captures, near 2,000.
sorry, 2,000 traps, and the captures are 3,500, which is quite a lot. And it seems that even putting more and more traps, we're still trapping a lot of snakes. So next slide, please. So here you can see the increasing number of captures, but also the the number in the orange lines means the capture efficiency, which is the number of captures in the number of days. So you can see that more traps right now are capturing less snakes than in 2017, for example. So next slide. Well, as I said, COFIP, which is a consortium, is a half public and half private entity, which is in part from the government, from our government. Is the entity that is doing all these captures. So the overall budget for last year was 595,000 euros, and 30 people involved in the control of snakes. This includes 8 people in the field, plus 2 people in Formentera, which is also in this campaign, and also 2 people and 2 technicians in our service. So here you can see that they have to go to the islets. They do the let's see, environmental training to the population. You can also see that they have to go to very remote places and including the islets, and it's a huge work what they are doing on the island of Formentera, but Ibiza, but also Formentera. So we can go to next slide, please. Okay, so we know that the capture is the most important of our lines, but we also need to do something else, because we know that some of the populations in the island have already disappeared, and we need to do new action lines for the conservation, because we know that if we do only trapping is not enough. So we have collaborations with different institutions that are going to giving us help, and also their installations are their knowledge. So, for example, Barcelona is hosting right now 2 populations of Podarci pituosensis from Ibiza and from Formentera. And we are planning to capture this year during this spring populations from 5 islets, which happen to be the most threatened right now. Then we have other institutions that are going to join the program and have other populations. So in the future, we could have all the populations, if it's possible, to have the lines with Éxito programs, so we can keep the species alive. So we also get advice from scientists that provide advice to our technicians, because we know that we need to work with the best information. And then there is another line that we are going to create refuges inside the island to preserve as much as we can populations of the species inside the island. So next slide, please. So the
as I told you, we are going to keep other populations in the south of Barcelona to begin with, but also in other institutions. So we need to decide which are the first one to work with. So we have a risk analysis made by Oriol Lapiedra, doctor from the CREAF, who evaluated different factors such as geographic characteristics of the islet, proximity to the invaded area of and the genetic uniqueness of these populations. So I know this is very small and it's difficult to see. You have to believe me here on the line from up to down. There are all the islets that are evaluated in this risk analysis. So from up to down, there are the places where we know the risk is higher, and the risk higher means that the is more possible that one snake arrives to this islet, but also we want to have all the very important, genetically important populations to be in our ex-situ population. So on the right, you see with these three colors the how was decided from up to down, the risky one to the low risk, and as you can see with the colors of the dots, that the risk is also together with the disappearing of some of the populations, because in red we have snakes, and if in black we have already lost the populations. So the ones in white are the only ones that are exempt of snakes, and the yellow means that we don't know if there is a snake present, but we know that the population is lower than it used to be in the past. So next slide, please. So here, this is my last slide. I think I skipped to the time. So the difficulties faced is that a lizard-based diet on this snake was not previously observed. So it was difficult to preview, to expect what it's happened after these years of invasion, because this diet wasn't the diet observed in the mainland in Spain. So the ability to swim is the first time which has been recorded as well. So means that isolated lizard populations that we thought they were saved, they are not, and the additional measures are required both in ex situ and ex situ measures. So also we need to work to improve the traps, which need to be more selective, but because they are not only keeping the snakes, but also some lizards which we can release from the traps. Normally they don't die, but we have to release them from the traps because sometimes they fall inside. So besides, the effectiveness of the traps is higher when there are no lizards, because lizards are their first options for eating. So when they don't have the lizards, then we capture them on the islet, and so this is not a very good thing. So we need to improve our research into more selective traps, and we need to design traps. Now in this moment, we have two new designs that are on field, and we suppose that in short time we have some results about it. So next.
I think I'm finished. Okay. Merci beaucoup, muchas gracias, Irene. Thank you very much, Plein Irene. de questions. Nous avons des questions de We goupilles have qui sont des questions très questions, techniques. very Avant technical qu'on rentre dans la questions, session tous ensemble, before entering justement pour savoir the s'il y avait d'autres general systèmes que vous Q&A. auriez testés que Do ce you have système other avec piège. systems that Est-ce qu'il y you a d'autres tentatives qui try sont faites to avec des systèmes qui tuent implement automatiquement les in serpents ou des terms toxiques of ou des choses qui traps sont testées ailleurs et que for vous les connaissez? toxic Et ensuite, snakes? comment vous choisissez les And emplacements how do you des select pièges pour savoir where si to c'est les bons place endroits the pour mettre ces traps? pièges? Do you have specific areas where you put the traps? Yes. About the first question, we are not working with toxics because we have the lizard population that we think that could be affected, and by the moment this is not on our line, but I can tell you that we are previewing new lines for traps, so maybe we will work on it, but not at this time. So about the strategic situation of the traps, we are doing, for example, this year we have changed the front of the islets. We are trying it to be with more traps because we need to preserve this population, because this is something I didn't tell you, that on the island on Ibiza, but probably in the future in other places, but on Ibiza, the urban areas which are exempt from the snakes because of the people and everything, so there we have several populations which are preserved. So this is one of the things that maybe in these areas we will still keep our population. So maybe this will be a place from the recolonization to begin. So because and these areas we are also reinforcing with traps to make sure that the snakes won't arrive there. But the other thing is that we are putting all the traps in front of the islets, where we know that in the future they could be they could be invaded by the snakes. It really is a problem, because when a snake arrives, first it's very difficult to be seen. When you see one, maybe you have already 100, or I don't know how many, but this is something that is difficult to know. But you have to avoid it to arrive for the first time. So, and they swim, so it's very difficult in this case. Merci beaucoup. Beaucoup d'autres questions, mais on va demander à Joshua et Christopher de nous rejoindre. Many pour questions, passer but à ces we questions want to que nous avons ask reçues. Joshua Beaucoup de questions and plus générales the jusqu'aux plus other pointues. Je vais commencer speaker par une question générale pour vous to trois. join us, Joshua and Comment est-ce qu'il est Christopher. possible aujourd'hui de How limiter is ou de it stopper les possible to introductions limit de nouvelles or espèces to de reptiles stop the qui sont arrivées introduction par of bateau, new sur des reptile containers, et les invasions par species les pépinières, par coming les zones de by production? sheep? Est-ce qu'il y a We aujourd'hui know des that we techniques have ou des outils qui invasions by sont nurseries. efficaces? On va Is it commencer par possible Christopher, to Joshua et stop après Irene. this invasion in an Des effective techniques way? très efficaces. Christopher and Joshua. Je pense que la première, déjà, c'est la formation Effective des agents portuaires. technique. Well, first of all, we need to inform the port L'utilisation de authorities, the charenifleurs port est très officers. intéressante et pertinente. Après, And then faudra évaluer l'efficacité, we justement, need to sur un individu assess qui fasse le point d'entrée, the combien sont détectés réellement par les chiens, possibility par exemple. of, Après, non, ça reste très using, risqué, for surtout instance, pour some certaines espèces domestiques, des dogs mœurs that qui se can distraient, quoi. identify certain Et clairement, species quand or c'est the des reptiles eggs qui tombent, of par exemple, certain dans la terre, reptiles. on voit difficilement les agents portuaires ou autres creuser chaque pot de plante pour So regarder it's important s'il y a des that œufs the port présents, et en plus, ça va authorities détériorer check la marchandise. Donc, all une the question très délicate. goods and Euh, ships to see donc, if je pense que there are un des some points animals manquants, there. justement, ce sont So the entry les ports, entrées de the marchandises, point en of fait, que ce entry soit
is very stationnaires, important. le poids de construction et autres, quoi. I don't know whether Merci beaucoup, this Christopher. is Même some question, Joshua, aussi dans ton construction opinion. Est-ce area. qu'il y a des choses qui ont été testées à la Réunion? Joshua, Pour question le for coup, you. on était en réunion avec l'Agence régionale de la biodiversité, Well, we l'OFB, discussed le douanier with the et le gendarmerie qui est en aéroport il y a biodiversity une semaine sur ce sujet-là justement. Parce que pour l'instant, en fait, il y a très peu de choses qui manager sont faites. last week Par because exemple, dans le cas there are la many gamme des roches, en activities fait, that les can agents be portuaires avaient bien repéré implemented. effectivement un nouveau lézard We qui are était venu sure vers nous, that the port mais il y avait authorities pourtant can identify certain aucun moyen animals de faire remonter present in the l'information. Donc on the dit, ben, ship. il y a déjà But in effectivement, the comme tu past, dis, they cette didn't façon, have il nécessite de former enough les agents. information. Now they've been Donc trained, des agents portuaires sur place et so d'avoir en fait une brigade I think présente they can directement dans have le a port et dans team l'aéroport qui serait in formée ports, justement a team à that is l'identification et à la lutte rightly immédiate en fait de toutes les trained espèces to animales envahissantes et identify très présentes pour animal vraiment avoir species that might une action arrive rapide. on Parce the que même dans le cas des islands. lézards, en fait, si on le voit le premier Because jour au in the niveau des corridors, le case deuxième, of en fait, 300 lizards, mètres plus loin, I mean, du coup, il devient dans la ville. if you don't Voilà. Mais en tout cas, see on the ici, on first attend encore le day, chien renifle qui a été 3 weeks effectivement placé. Et en fait, le after, souci, et you l'alerte have qu'on a an donnée un peu comme invasion of partout, hein, c'est lizards. qui paye. Voilà. And Donc c'est un peu but the la problem is question actuelle. always the Mais bon, same. pour l'instant, Who il n'y a pas pays for encore that? de contrôle aux frontières. Il y a Who des pays for recherches qui sont all this faites par rapport à ce qui est control, fait en Australie et en at the Nouvelle-Zélande customs pour essayer d'adapter des politiques point? spécifiques, d'avoir des agents sur place We formés, need to have formés, specific réactifs. people trained Merci. to identify these Irène, species. Thank comment you. ça marche aux Mm. Baléares, le contrôle des arrivées de marchandises par rapport aux espèces Irene, exotiques how dans les does ports? the control of Yeah, goods we in is dealt? 2023, the importation of ornamental trees was restricted. Sorry, I have a problem with the translation. Wait, one moment, please. I'm going to mute it. Okay. Yes. We have importation. We have avoided the importation of ornamental trees during the period of snake activity. So this is not allowed, which doesn't mean that sometimes they come, but we don't allow to importation of the importation of ornamental trees. So we also do training to the port workers, and we also have the obligation to the nurseries to have traps around in the surroundings, so to improve the situation. Thank you. Merci beaucoup. Une question pour Thank you very much. Christopher. A question for Les chiens Christopher. détecteurs, effectivement, on a You eu la have chance dogs venir that vous voir detect et eggs. voir avec vous l'efficacité de ces chiens. Tu nous disais que c'était malgré tout And assez you cher. said La that capacité de travailler d'un despite chien pour être everything, concentré et these efficace dogs are est very assez expensive to peu lourde, train. malheureusement. Est-ce que pour toi, c'est vraiment une solution Do you think they are a qui solution? est durable? Est-ce que c'est quelque chose qui vous They are ferait sustainable effectivement solution trouver in plein the de long chiens? Comment term. ça marcherait pour toi l'utilisation de ces chiens de manière optimale? I mean, and is it possible to Durable, use je these pense qu'il dogs faut in qu'on an copie un peu ce qui optimum se fait pour les way? narcotiques, hein, par exemple, Well, pour les armes à feu, les this is the explosifs. same thing we Ça marche do bien, for drugs, enfin, relativement for bien. Donc, explosives pourquoi pas? Je veux dire, on a substances. So l'exemple why not? justement de, I mean, we can use ça. dogs also for these Euh, reasons. Ça reste onéreux, mais je veux dire, ce Of qui est course, it's onéreux, c'est expensive. l'acquisition du chien, parce que It's souvent, ce sont des expensive, chiens qui but sont what is dressés, expensive is to font aussi buy de the sélection. dogs Ensuite, il to faut train them to select the les dresser, les species. entraîner. Et l'entraînement se fait tout au long de la And carrière so du chien, the finalement, parce training que is les done, acquis peuvent se perdre ou pouvoir se is modifier a au continuous fil du temps, quoi. training Et donc, for the dogs. So that's why it's ça fonctionne dans expensive. d'autres domaines, quoi. But it Pourquoi pas en works. If it conservation? works in other sectors, why Après, il not peut y avoir in our sector? d'autres I mean, we could raisons have, qui pourraient rentrer we could dans l'ère de design other l'intelligence solutions, artificielle. but so far we Donc, don't ils vont have. tous avoir des We could caméras, ils use sont capables de artificial distinguer intelligence des voitures, to des humains, ou support, même identifier but certains humains, as etc. to identify certain Euh, ce qui est quelque chose species. aussi But qui mériterait I mean, it's something d'être that creusé, enfin, d'un could point de vue de la be conservation, aux im- entrées,
could deserve soit par les further euportiques, investigations, but des now, portiques, for je sais now, pas, ça peut être par rapport à la that's what we température. Bon, pour les have. reptiles, c'est un peu plus compliqué la température Probably parce que we could température de also reptile, c'est la température du consider milieu. Donc, mais pour les animaux qui temperature. sont chauds, entre I guillemets, mean, ça peut être une to solution, see quoi. whether the Mais difference in temperature c'est difficile à affects répondre parce que more or less the spreading of ouais, these le nerf de la animals, guerre, the c'est les development of financements. these animals. But the problem is to Bah, sans financement, find on ne peut pas funding. déjà évaluer les différentes approches But et choisir quelle est it's la bonne. already something, Nous, on a la chance to d'avoir un assess the projet pour different utiliser les chiens approaches renifleurs, mais and pas to pour lutter evaluate contre the les espèces best exotiques one envahissantes, mais to pour fight recueillir des against these échantillons invasive non invasifs species. de fesses, etc., pour regarder justement quel est l'impact des espèces exotiques So envahissantes sur la it's important biodiversité. to see what is the impact of Après, le these domaine canin, j'ai vu species. que le le-Gall était présent Uh, dans le public. I know that Enfin, le patron, le directeur that du domaine people canin, are ont now développé cette approche par rapport aux exotiques et familiar ça marche with the relativement bien. presence of these Mais là dogs, encore, and I le mean, nerf de la guerre, c'est they d'avoir are doing a des good financements job. et But surtout of qui durent dans course, le temps pour we need pouvoir, to have funding poursuivre ces actions de to détection continue le plus these longtemps possible, quoi. detection C'est un vrai actions enjeu, as effectivement, de much as possible. sensibilisation Yeah, des pouvoirs publics. of On course. voit Raising the en dollars, mais awareness effectivement, il faut of investir public entre 30 et 50 000 authorities euros par an to sur have money and to fight against these si les gens animals. comprennent It's an issue, l'impact I sur know. la If biodiversité et people l'impact économique understand aussi des espèces what is exotiques the envahissantes, impact on il y aura peut-être un peu biodiversity, plus what is de the financement, economic notamment impact sur les îles, où il y a of une these capacité assez problématique. species, Mais effectivement, c'est tout un of these système invasive qui n'est pas species, qu'un système they technique, c'est un could système aussi de probably communication give et de some politique. funding. Je suis bien d'accord avec toi. I agree Une with petite you. question subsidiaire qui Other m'a été question? posée, mais rapidement. Est-ce que les chiens de détection arrivent à faire la différence entre un iguane Do commun et un you iguane des think petites Antilles? that Oui, il faut the savoir que dogs le can le pouvoir recognize olfactif a des common chiens est très, iguana très and an impressionnant. iguana of the Euh, lesser Il y a une Antilles? littérature maintenant de plus en plus riche à ce sujet, Yes, we conservation, have recherche literature scientifique, etc. Et oui, qui est where capable de these faire la two distinction species entre were deux espèces, studied quoi. and the Parce ability of que dogs justement, to lorsqu'on va... identify Après, ça dépend aussi the de l'entraînement qui est different mis en place. species Mais c'est was sûr que si proved. on lui présente, par exemple, iguane commun, iguane des petites Antilles, qu'on lui So présente que if l'iguane commun, you show a dog et a qu'on lui apprend à common détecter que iguana l'iguane commun, and normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Mais another justement, iguana, en they fait, can I il ne capte pas qu'une they seule can molécule odorante. Il capte un identify cocktail because dogs qui, do not qui detect une just one signature olfactive sur l'ensemble de molecules, l'espèce, quoi. but they have a Merci, sort merci beaucoup. of olfactive Joshua, signature deux of the questions animal. te concernant. Comment est-ce que vous avez réussi à communiquer positivement et à recruter Joshua, two du grand public, questions. j'allais dire? How Et est-ce que c'est do vraiment du grand you public, les gens manage qui to participent aux campagnes de lutte? Donc positively voilà, comment vous avez communicate réussi à faire ça? Et to the deuxième general question, public? est-ce que c'est pas How risqué uh, d'associer du grand public did you pour reach des espèces où the peut-être ils peuvent se general public? tromper, des espèces peut-être Did proches, how you qu'il n'y a pas des managed risques to d'erreur et est-ce qu'il n'y a pas des risques explain aussi pour la the population risks elle-même qui that were s'associe posed ou by se these familiarise avec species for the public? En fait, là, ça fait déjà Well, presque 20 ans en tout qu'on we qu'on have travaille been avec des riverains qui sont en contact direct avec l'une des espèces working endémiques de with la région, le the gecko vert de people, Manapani, with qui est en danger local critique d'extinction et population qui est beaucoup that were présent dans les jardins exposed des to particuliers this endemic dans les quartiers du site species sauvage. in the Donc eux, ça Réunion fait très longtemps Island. qu'ils sont très The attachés à leur gecko green endémique. Ils sont bien au gecko courant à of quoi il ressemble et sont Manapane bien attachés is à sa conservation. in Et ils danger voient en of fait, extinction, ils voient en fait and l'invasion people des geckos verts know exotiques this. envahissants. People Et ils ont vraiment were réagi quoi, parce que aware leur and dire, et en fait, tried to nos résultats montrent protect qu'il y a these species une against other vraie invasive corrélation entre l'invasion species. des arts exotiques envahissants et la So perte our results de ces geckos supported dans le site their sauvage. Donc en fait, actions, quand on their leur apporte des activity. solutions, ils agissent And là-dessus, when il we n'y a aucun offer problème. Donc solutions to on the forme effectivement du grand general public, public, the et pas que public forcément les reacts ornithologues, mais aussi les Fisheries. positively.
Donc, comme je dis, dans la petite formation qu'on a, on a bien un rappel sur l'identification de ces So we différents étaux. have Effectivement, ça demande pas a grand-chose des fois, training, mais we les gens offer a sur place training, connaissent. and we Et après, always effectivement, c'est remind insister sur people le risque animal. that Parce they qu'en fait, can les gens play a commencent role déjà à faire limite. against these Faut invasive pas imaginer species. que personne ne fait rien et les gens utilisent ce qu'ils ont sous la Because main. it is Une not pierre, true une that ceinture, people un do bâton, not une machette, un petit peu, tout ce qu'ils font. act at all. Et They souvent, en fait, try to l'animal est do blessé, little semi-blessé, things, et ensuite but il meurt au bout de things that quelques heures. can, Donc voilà, c'est pour ça que nous, on introduit vraiment les notions de risque help animal us in et protecting qu'on our suit ensuite species. la directive européenne sur Moreover, l'utilisation there des is animaux à an des fins scientifiques, European sur l'examen des animaux en tout cas. directive Et du coup, c'est bien on the par use l'écrasement de boîtes crâniennes. of C'est vraiment là-dessus qu'on animals insiste. for C'est une action qui n'est scientific pas évidente à purpose. réaliser par le And public, mais on insiste parce que this c'est les vraies méthodes directive goes efficaces against the pour killing of vraiment être sûr que animals. l'animal ne It's souffre pas not plus longtemps. easy to Justement, il y avait une implement autre this, but question we tout can à kill l'heure par rapport à animals votre if we do enseignement. not Est-ce que justement, par rapport à ce que vous venez de impose them montrer a lot of sur suffering. sur les papiers colles, etc., est-ce que les techniques We noticed that there d'utilisation were different d'éradication par techniques rapport of justement à la trapping souffrance animale, animals. est-ce qu'il y a des mesures de souffrance Do you animale have qui a permettraient de dire on peut faire specific telle technique et moins celle-là, etc. measures Voilà, une to calcul de la souffrance avoid permettrait de choisir animal une suffering? méthode. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on va This is calculer. not En fait, c'est quelque chose something qu'on that we prend en compte. cannot C'est vraiment calculate la base, exactly. par exemple, quand on va Of course, utiliser des we pièges à take colle, dont j'en this parlais. into C'est clairement pas des account pièges qu'on va laisser when we toute la journée, toute la create semaine. En fait, some c'est des méthodes sticky de piégeage traps. actives. En fait, We do on place not les leave pièges et these on a sticky un regard traps the dessus. On le whole laisse jamais plus day, d'une demi-heure but d'observation just pour ne pas que l'animal 1 soit posé plus d'une hour, demi-heure. half an Faut pas oublier, hour, c'est because c'est when vraiment être sur we place pour tout de suite, dès notice qu'un that animal est the capturé, animal pouvoir faire la mise à mort rapidement. sticks on Donc the ça, c'est le cas sur tous les trap, pièges qu'on utilise. we have to On peut capter, remove it ne pas because garder un animal otherwise we pendant des heures impose et des heures. suffering Et les méthodes on actives, donc que animals. ce soit la carabine, So we la have sarbacane, la capture manuelle, il y a active toujours cette notion methods de mise à like, mort rapide par the écrasement de boîte rifle crânienne derrière. Et du coup, c'est pour ça qu'on favorise la or sarbacane qui permet another vraiment de figer l'animal et du coup system that d'un très grand consists pourcentage d'efficace in pour pouvoir faire la mise à mort rapidement derrière. crashing the Merci skull beaucoup. of the Une question animal. pour I mean, it's Irene. something that we try to avoid. C'est Goupil à A nouveau qui question nous for demande si dans Irene. les études de risque d'invasion des îlots Have périphériques, you la carried out présence studies d'espèces exotiques, on va in dire ça, parce que terms ces îlots avaient été pris en considération comme étant un peu rares et invasion le risks cadre, par exemple, pour uh, limiter l'arrivée des serpents sur les and îlots? the presence of rats may limit the arrival of the snakes on the islands? The fact that there are rats on the islands could limit the arrival of snakes? Irène, No. on ne t'entend pas. Irene, we cannot listen to you. So sorry. Have Yeah. you heard my question? Have you Yeah, heard yeah, I heard the question was rats can prevent yes. snakes. Yeah, the thing is that we are doing the desertization in most of the islets. So this relation, I really cannot answer to this question because we what we have seen is that they swim to the islet, and I don't have this study about if there is a presence or not, because in most of the islets we are doing desertization as well when in the cases where they are. But I think maybe it's an interesting thing to see in the field. But right now, what we know that is attracting the snakes is the presence of lizards, because they seem to have a purpose. Merci. Irène, un petit commentaire et une question. Effectivement, dans ta présentation, tu as bien précisé que l'éradication des serpents n'était pas simplement un that objectif, the mais c'est un eradication moyen of de snakes is préserver not les faux a narcisses goal. et qu'il y a It's a aussi mean dans les to programmes de conservation preserve des faux narcisses the native d'autres actions qui sont species. menées. Voilà, And there are other l'éradication n'est pas un actions that objectif, c'est un can moyen be pour arriver à carried des out opérations de conservation. because La eradication is question not the qui main m'est posée, c'est purpose. est-ce que sur une The île aussi question grande No. is, que vous avez, est-ce on qu'il est such a envisagé big d'éradiquer island, ces serpents ou do ce sera you juste des mesures de contrôle think pour toujours? of eradicating this snake, or do you always plan other types of actions?
Well, this is very, very, you go to the point. We don't know if we are going to be able to do this eradication. The eradication is depending mostly of this kind of animal, in which we are observing. It's very different to what we know of it on the mainland. So eradication, I don't feel like is going to be possible, but it is always going to be a goal, because if we want to do a reintroduction, we need to do an eradication or a very, very good control in the end. So at this moment, when the invasion has not finished yet, we still don't know what is going to happen when it arrives to the whole island, when there will be few lizards to, so we don't know how it's going to affect the other animals or present in the island. We know that now the snakes are predating on birds and rodents as well. So it's very difficult to say. What we know is that the density of snakes in the areas already invaded are lower than in the front. That the area, you remember what I showed you, the orange spots? That's the place where the high density of snakes is happening. But behind this front, the densities are lower. So I hope that in the future, when we have another situation, not in this spreading, very high density spreading of the snakes, maybe in the future the control will be possible. So yeah, I know it's a matter of time, and also is something that we don't know how the future is going to be. The future is not, we are not very optimistic, because we know what happens in other islands with the same problem, and we don't have many good examples. So we'll see. Merci beaucoup. Je vais vous poser à chacun la même question. I'm Vous going to avez ask you droit the à une same baguette question magique, to à all un of you. vœu, If you quelque had chose qui a changerait pour arrêter magic, un peu if you could do réaliste quand même, something hein, magic, voilà. how could Quel you, serait pour vous le principal moyen pour limiter ces problèmes what could be the best d'invasion ou arriver way à des to seuils limit or d'éradication to sur les îles? Est-ce que c'est eradicate un pouvoir these politique, species? l'armée, I mean, do évidemment, you la have sensibilisation? Ben voilà. a Vous avez droit à un vœu political chacun. move? Do you Comment, have quel serait le a vœu que possibility? vous Which is feriez which is à the la possibility for conservation, you to Christopher? do the best? A magic Hmm. possibility. Bah, je dirais plutôt une prise de Well, I would conscience. say that raising awareness Des politiques, in terms of, politique public quand même. De opinion or tous. politicians. Et vraiment une prise de Raising conscience, mais awareness among plutôt des everyone, politiques very really qui mettent en œuvre politicians, of course, because they can implement actions les and décisions, etc. policies. Mais oui, je pense que c'est une prise de conscience. They are Et à l'heure actuelle, on decision sent qu'il y a encore makers, beaucoup because justement now we à cette absence notice that there is a d'éducation lack environnementale, quoi. of Merci beaucoup, training, a lack Joshua. of knowledge of the problem. Pour nous, c'est évident Joshua. que ce sont les mesures de prévention au Well, futur for qu'il us, faut réussir à it's multiplier, à vraiment densifier. prevention measures C'est are d'ailleurs key, connu and we need to improve and évident que ça intensify coûte these beaucoup preventive plus cher measures. d'éradiquer une espèce et une population déjà présente dans un territoire que Because it's much more payer des mesures pour expensive en éviter to, l'introduction. Donc to c'est ça qu'on essaie fight de against promouvoir a auprès des population politiques et that des pouvoirs is publics, des gens widespread capables en fait in de an le faire. area than Trouver des fighting financements déjà pour ce genre against d'action, a et population that aussi is just que ce invading soit the accepté area, par so les we can instances control au niveau this des dockers population. et And des entreprises qui travaillent dans we ce must secteur-là. involve also the public and private sector. Irene, je suis Yeah, Well, intrigué. my Est-ce que tu as opinion, un vœu?
as I see, being in the administration, like in the government, I would ask for a lot of money and a lot of people to be able to have the many trusts that we think that we can control, and people to work on it, because what we see is that our resources are always a limit, are always not enough. So that would be what I would ask for. Ok, ce sera réalisé pour vous trois. Merci pour vous trois, votre Thank you very much for your contribution, for your availability, and your passion as well as the lessons we learned from you. We always needed to communicate on different techniques and to capitalize on what you shared with us in order to find the solutions. I mean, you always you proposed as a different initiative, different solutions. Joshua, Christophe, Irene, I know, but it was interesting for us. Merci à tous les trois. Thank you Pour le reste de la to communauté qui all suit le three, webinaire, vous aurez and bientôt des informations sur if les prochains. for Qui vont our arriver listeners, plutôt you à will l'automne, la receive prochaine série. Vous pourrez other retrouver toutes more tous les information webinaires on passés sur la chaîne the YouTube next Corporation webinars we are Europe going et to internationale. organize. Thank Et you nous vous remercions mille fois de nous avoir very suivis. much. Merci Thank à you tous et à for très bientôt. listening, Merci. and see you next time. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Thank you. Au Bye-bye. revoir. Bye-bye.